Well, good evening, everybody. Let me start by thanking Foreign Minister Steinmeier and the people of Germany for hosting this important meeting of the International Syria Support Group on the margins of the Munich Security Conference. And we're very grateful to our colleague, Frank Walter, for his help and assistance in this process and his participation as a member of the ISSG. Also want to thank all the member countries that understood the importance of our meeting here today. Foreign Minister Wang Yi flew all the way from China. We had a strong presence of all the ministers because everybody understood the importance of this particular moment with respect to Syria. Last fall, the International Syria Support Group came together out of a shared sense of responsibility for the nightmare that the Syrian people have been enduring for far too long. And in December, we agreed on a set of commitments, unanimously endorsed by the UN Security Council, aimed at bringing an end to the war. Obviously, it's been difficult. Everybody understands that. That effort at the UN led to specific UN-sponsored negotiations between the Syrian parties, which began under the stewardship of UN Envoy Staffan de Mistura and the UN itself. And everybody knows that as the situation on the ground in Syria grew steadily worse, the talks themselves became wrapped up in the level of violence and in concerns that people had about negotiating under difficult circumstances. Staffan de Mistura, wisely at that moment, after conversing with both sides in what were always scheduled to be proximity talks, then delayed this process, knowing that we were meeting here in Munich yesterday and part of this morning. During this time, the perception of many members was that the regime of Bashar al-Assad was violating international law by trying to force surrender through starvation. And with the help of indiscriminate bombing, the regime intensified its assault in Aleppo, killing civilians and forcing more than 60,000 Syrians to flee their homes in search of refuge across the Turkish border. And it is our perception that rather than hurting Daesh, this process has in fact empowered Daesh to take advantage of the chaos. UN Special Envoy de Mistura, who convened those talks, agreed that we should come here to Munich in order to allow the ISSG nations and the parties themselves to try to make the necessary progress to bring about humanitarian access that is urgently needed on the ground and in trying to implement a ceasefire on both sides. Foreign Minister Lavrov worked closely with me and with the rest of the members today. And I'm pleased to say that as a result, today in Munich, we believe we have made progress on both the humanitarian front and the cessation of hostilities front. And these two fronts, this progress, has the potential, fully implemented, fully followed through on, to be able to change the daily lives of the Syrian people. First, we have agreed to accelerate and expand the delivery of humanitarian aid beginning immediately. Sustained delivery will begin this week. First, to the areas where it is most urgently needed: Deir ez-Zor, Fua, Kafreya, the besieged areas of rural Damascus, Madaya, Muthimiyah, Kafir Batna, and then to all the people in need throughout the country
particularly in the besieged or hard-to-reach areas, the smaller neighborhoods and towns. This access is specifically called for in UN Security Council Resolution 2254, and to ensure that it is fully implemented, the United Nations will convene a task force made up of members of the ISSG and of relevant UN entities and of countries that have an influence on the parties particularly. And this working group will meet tomorrow in Geneva. It will ensure that humanitarian access is granted by all sides to all people who require help. And it will meet, as I said, for the first time tomorrow. It will report weekly on progress or lack thereof to help ensure a consistent and timely and approved access moving forward. I will say that it was unanimous. Everybody today agreed on the urgency of humanitarian access. And what we have here are words on paper. What we need to see in the next few days are actions on the ground in the field. And Stefan will speak to that. In addition, the ISSG members will work together with the Syrian parties to ensure the immediate approval and the completion of all pending UN access requests. As everybody knows, there have been about 114 of them, only 13 or so, 14 approved, and that has to change. Second, we have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time. That's ambitious, but everybody is determined to move as rapidly as possible to try to achieve this. This will apply to any and all parties in Syria, with the exception of the terrorist organizations Daesh and al-Nusra, and any other terrorist organization designated by the Security Council. To that end, we have also established a task force under the auspices of the UN and co-chaired by Russia and the United States. And over the coming week, this group will work to develop the modalities for a long-term, comprehensive, and durable cessation of violence, of hostilities. We will begin to exercise our influence by the commitment of every country at the table immediately for a significant reduction in violence as we work towards the full cessation of hostilities. Now, I want to underscore, putting an end to the violence and the bloodshed is obviously essential, as is providing Syrians who are starving the humanitarian aid that they desperately need. But ultimately, the end of this conflict will only come when the parties agree on a plan for a political transition in accordance with the Geneva Communique of 2012. And we have no illusions about how difficult that is. No one here is, following some pipe dream in this effort. People fully understand that compromise will be necessary, that it will be essential to resolve very tough issues that are outstanding. But without a political transition, it is not possible to achieve peace. Today, all ISSG members agree that the Geneva talks should resume as soon as possible, and they should resume in strict compliance with UN Security Council Resolution 2254. And the ISSG also pledges, all of us, to take every single measure we can to facilitate progress within the negotiations. In December, we agreed on a 6-month time frame for the political transition process. And today, we reaffirmed our commitment to that timeline. We approach this, I think, with a uniform belief that the killing and the starvation of innocent people needs to end as soon as possible. Now, obviously, just in closing, I'll say, our hard work is obviously far from over. But our work today, while it has produced
commitments on paper, I want to restate the real test is clearly whether or not all the parties honor those commitments and implement them in reality. What I've said again and again is we cannot guarantee success in the outcome. What the diplomatic process can guarantee is that we exhaust the possibilities of diplomacy and that we make every best effort to try to produce a platform on which the parties themselves can determine their future. That is what we're trying to do here. The longer this conflict persists, the better it is for extremists. The more people like Daesh profit. And they have found a safe haven in war-torn Syria, and we are determined that we're going to continue and upgrade and increase our efforts to degrade and destroy Daesh as fast as possible. I am hopeful that the progress we're making here will be real, that we'll be able to see this reduction in violence, which everybody accepted as a fundamental organizing principle of this effort, and that within this week we can get the modalities secured for the cooperation necessary to be able to produce a ceasefire. We also agreed in the ISSG that there's no way to institute a ceasefire effectively and no way to produce the access we want for humanitarian assistance without all of the ISSG members working with Russia and others in an effort to guarantee that the access is provided and that the cessation of hostilities actually takes hold. And to that end, we have agreed, all of us, to work with Russia in a way that deals with the political, the humanitarian, and the military components of this challenge. Sergey. Уважаемые дамы и господа, в дополнение к тому, что сказал Джон, хочу, во-первых, присоединиться к словам признательности в адрес наших германских хозяев, поблагодарить команду ООН за те усилия, которые они прилагали. Встреча была своевременной, потому что нас тревожила та серия проблем, которая возникла с выполнением договоренностей, достигнутых на предыдущих наших встречах. И главным итогом сегодняшнего заседания я считаю безусловное подтверждение резолюции 2254 во всей ее полноте. Это касается и гуманитарных аспектов, и политического процесса, и борьбы с терроризмом, и вопросов прекращения огня, за исключением, конечно же, террористических организаций, которые в качестве таковых признаны Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы рассмотрели все проблемы, которые пока тормозят выполнение резолюции. Джон сказал о некоторых из них. Особое внимание по понятным причинам мы уделили гуманитарной ситуации, которая ухудшается, и для решения которой, как, собственно, для выполнения всех других наших договоренностей, необходима по-настоящему совместная работа, коллективная работа, за которую мы выступаем с самого начала нашей военно-воздушной операции в Сирии, и к пониманию необходимости, которые все больше и больше приходят наши партнеры, нас это радует. По гуманитарным проблемам мы довольны тем, что сегодня удалось договориться о принципах их разрешения, о том, что доступ будет обеспечен по всей территории Сирии, во все без исключения осажденные районы. Делаться это будет в комплексе, чтобы никого не дискриминировать и не решать проблемы одной части Сирии за счет игнорирования других проблем в других районах этой страны. Нас тревожило, в частности, то, что предыдущие усилия Организации Объединенных Наций, когда подобные решения прорабатывались вместе с правительством и с оппозицией, очень часто срывались по вине последней. Вот Джон упоминал Мадаю, Фуа, Кафрая.
По этим 3 населенным пунктам ООН очень долго и тщательно вместе с Международным комитетом Красного Креста работала, чтобы синхронно обеспечить доставку гуманитарной помощи в каждый из них. Естественно, правительство отвечало за то, чтобы сделать это в отношении Мадаи. Оппозиция обещала раскрыть путь для гуманитарных поставок в Фуа и Кафраю. В прошлом месяце правительство свою часть обязательств выполнило, оппозиция от своих обещаний отказалась. И ООН, и Международный комитет Красного Креста вынуждены были сделать соответствующие заявления с осуждением подобных отходов от договоренностей. Теперь, когда мы записали необходимость комплексного решения всех этих проблем, я надеюсь, что и у оппозиции, и у тех, кто контролирует ее различные группы, не будет больше причин для того, чтобы отлынивать от своих обязательств. Мы, как сказал Джон, договорились создать целевую группу. Она встретится уже завтра в Женеве и будет работать регулярно под сопредседательством России и Соединенных Штатов, с участием экспертов. И цель этой группы – помогать Организации Объединенных Наций, другим гуманитарным агентствам выполнять их обязательства перед гражданским населением. Разработан механизм, который позволит объективно рассматривать возникающие сложности и находить быстрое решение соответствующих ситуаций. Мы будем, как и записано в сегодняшних документах, работать с правительством, работать с другими оппозиционными группировками, которые имеют контакты с нами, и рассчитываем, что и Соединенные Штаты, и страны региона, другие участники международной группы поддержки Сирии будут использовать свое влияние на соответствующие оппозиционные группы с тем, чтобы они в полной мере сотрудничали с Организацией Объединенных Наций. У нас есть общая решимость помочь облегчить страдания сирийского народа, и мы надеемся, что это будет сделано. Это особенно важно с учетом того, что некоторые из последних мероприятий по решению гуманитарных проблем в Сирии касались только беженцев и не затрагивали судьбу огромного количества внутренне перемещенных лиц. Поэтому у нас есть основания надеяться, что мы сегодня сделали полезное дело и что оно воплотится в практические дела. Мы приветствуем готовность Соединенных Штатов, ряда других стран присоединиться к операциям, которые российская сторона вместе с сирийским правительством проводит по десантированию гуманитарной помощи с самолетов в Дейр-эз-Зор, где самое большое количество гражданских лиц находится в осадном положении. Договорились также использовать парашютирование гуманитарной помощи и в отдельных других районах, где ситуация позволяет это сделать. Но основную часть усилий, конечно, придется прилагать на земле. Второе, что является важным достижением сегодняшней встречи, это вопросы прекращения огня и в качестве первого шага прекращения вооруженного противостояния. Это непростая задача. Слишком много игроков участвуют в военных действиях, и важно использовать уникальный потенциал международной группы поддержки Сирии, который объединяет практически все страны, так или иначе влияющие на воюющие стороны на земле. Мы договорились за неделю подготовить модальности, которые будут определять режим прекращения вооруженных действий, исходя из того, что за это время и правительство Сирии, и оппозиционные группы смогут принять необходимые меры для подготовки к прекращению вооруженных действий, а модальности будут разрабатываться еще одной целевой группой, которую мы также сегодня создали, как сказал Джон, которая будет работать под сопредседательством также России и Соединенных Штатов Америки.
В ее состав будут входить и дипломаты, и военные, без которых очень трудно решать практические вопросы. Модальности, которые предстоит разработать, важны. И также хочу выделить договоренность о том, что мандат этой целевой группы будет включать, в частности, определение общих подходов в отношении тех территорий, которые находятся под контролем ИГИЛ, Джабхат ан-Нусры и прочих террористических группировок, которые квалифицированы в качестве таковых Советом Безопасности ООН. Мы, наверное, вы знаете, имели вот все эти месяцы достаточно такую эмоциональную дискуссию о том, кто наносит удары по правильным целям, кто наносит удары по неправильным целям. Мы многократно предлагали профессионально заниматься этим вопросом. Теперь с договоренностью о том, что целевая группа будет определять в том числе и районы, которые занимают ИГИЛ и Нусра и другие террористы, мы сделали очень важный практический шаг в этом направлении. Отмечу также то, что впервые в нашей работе, в документе, принятом сегодня, закреплена необходимость сотрудничества и координации не только по политическим и гуманитарным вопросам, но и по военному измерению сирийского кризиса. Это качественное изменение в подходах, и мы его приветствуем, мы за это постоянно выступали. Ну и не менее важно четкое подтверждение в сегодняшнем документе необходимости полностью выполнять резолюции Совета Безопасности, которые требуют прекратить потоки террористов, боевиков из иностранных государств, прекратить нелегальную торговлю нефтью и прочую контрабанду. И это важное напоминание, потому что резолюции Совета Безопасности необходимо выполнять в полном объеме. Подчеркнута и задача возобновления переговорного процесса, который был приостановлен в условиях, когда часть оппозиции заняла, я бы сказал, совершенно неконструктивную позицию и пыталась выдвигать предварительные условия. Мы записали, что переговоры должны возобновиться как можно скорее в строгом соответствии с резолюцией 2254, то есть без каких-либо ультиматумов, без каких-либо предварительных условий. И переговоры должны включать в себя широкий спектр оппозиционных сил. Как вы знаете, пока не все из реальных оппозиционеров, из отдельных групп сирийского населения получили приглашение на эти переговоры. Думаю, что Организация Объединенных Наций будет, как мы сегодня и подтвердили, строго руководствоваться принципами, закрепленными в резолюции 2254. И последнее, что я хочу сказать, это поддержать то, чем Джон завершил свое выступление, о том, что реальной проверкой на прочность всех наших действий будет наша способность уважать свои обязательства и выполнять то, о чем договорились. Это проблема, к сожалению, не только возникающие в контексте сирийского кризиса. Мы постоянно сталкиваемся с недоговороспособностью некоторых наших партнеров. Я уже упоминал о попытках переиначить резолюцию 2254. С аналогичными подходами мы сталкиваемся и когда рассматриваем, например, то, как выполняется резолюция Совета Безопасности, утвердившая комплекс мер по урегулированию украинского кризиса. Да и по другим вопросам, я уж не говорю про проблему Палестины, мы должны как-то все-таки научиться не просто достигать компромиссов, но и выполнять те договоренности, которые в таких компромиссах закреплены. Когда происходит попытка, когда случаются попытки по достижению договоренности, начинать искать причины
которые оправдывают невыполнение одной из сторон принятых решений, это не приносит пользу делу. И, повторю еще раз, полностью согласен с Джоном, что настоящим испытанием на прочность будет то, как мы выполним то, о чем сегодня договорились в полном объеме, а не только в тех компонентах, которые удобны кому-то одному или одной группе из числа участников международной группы поддержки Сирии. Мы также сегодня договорились, что наша группа будет продолжать Венский процесс. Проблем меньше не становится. Если удастся добиться прогресса на тех направлениях, о которых сегодня договорились, я думаю, это поможет нам решать и другие задачи, вытекающие из резолюции 2254. Спасибо. Sergey, thank you very much. Stefan. Thank you very much. When we were convening and we had the beginning of the Geneva intra-Syrian talks, we were flooded with messages from the Syrian people. They were coming from all over, outside and inside Syria, and they were asking two things, actually three. The first one was, please don't have another conference as the others, and don't have just a conference about talking about talks, but please give us two things. One is humanitarian access. We are human beings. We deserve to get food, water, access to medical facilities. And second, we need no more bombs, no more war. If you succeed in giving us that message, we will believe in you when you convene and reconvene the talks. I think that today the ISSG, which was actually convened in order to be able to give new energy to the future talks, has addressed that. Of course, that will be tested. Now, there are two aspects you heard. One is the humanitarian one. You can see here, and you have a list, and you will see it everywhere now. This is the list of the areas and the people who are in need, and the numbers of them. Now, the ISSG has told the UN, you are in charge in launching this initiative with our support. We are going to do it tomorrow. We will have the first task force of ISSG, which means it's not meeting every 2 months now. There is having a constant convening possibility in order to test 7 locations. One of them, the Azur, which can only be reached by airdropping. Others which have never been reached before. We will test it very soon, Monday, Tuesday, not later, and see whether in fact we will have problems, as we often have had, in order to reach places. If that is the case, we go back to you again. And we will go back to the ISSG and say, we are needing help in order to make it happen. The other area, of course, is the one you heard about cessation of hostilities. Not ceasefire, we're talking about cessation of hostility, which is easier in a way and much more effective in a way, because it requires just a decision. That is quite a challenge for doing it in such a short period, but that's exactly what people are asking. And we will be, of course, assisting, but that is something that the 2 convener countries are going to be committing themselves to make it happen. What I can say is that this is a good testing time. Are the Syrian people going to see these outcomes? Then they will believe in future conferences and they believe in their own future. And the ISSG has shown that they are ready to commit themselves. One point that probably we noticed, many had wondered whether there was tensions in the region that would not allow some countries perhaps to be part of it or not wanting to be part of it. We were able today to witness exactly the contrary. Saudi Arabia was there, Iran was there, everyone was there, and they were there determined to spend hours in order to discuss it. So, thank you. Stefan, thank you very much. We'll take 3 questions tonight. The first one from David Sanger, New York Times. Thank you very much. Thank you very much.
first, a definitional issue. If any of you could just tell us a little more about how a ceasefire differs from the cessation of hostilities, I think would be appreciative. Mr. Secretary, the Russian airstrikes in the past few weeks, as you've mentioned, have strengthened President Assad and his allies. It's given them virtual control of Aleppo for the first time in 4 years. So if this cessation of hostilities and ultimately a ceasefire works, aren't you essentially freezing a situation that effectively gives Mr. Assad a good-sized rump Syrian state, years after President Obama said that he had to leave office? And Mr. Lavrov, could you address the humanitarian agencies who are all saying that your airstrikes are killing civilians each day, and yet your own government's saying that they are not? Are the humanitarian agencies lying about this? So a ceasefire has a great many legal prerogatives and requirements. A cessation of hostilities does not, is not anticipated to, but in many ways they have a similar effect. A ceasefire in the minds of many of the participants in this particular moment connotes something far more permanent and far more reflective of sort of an end of conflict, if you will. And it is distinctly not that. This is a pause that is dependent on the process going forward, and therefore cessation of hostilities is a much more appropriate, apt term. But the effect of ending hostile actions, the effect of ending offensive actions and permitting only defensive actions that are a matter of self-defense is the same in that regard. I might comment also, and I think this is very important for everybody to understand. During this week, the Assad regime and the opposition need to make their decision. And both are engaged, going to be engaged in consultations. The International Syria Support Group took a different step this time from what has happened previously. In Vienna on 2 occasions and in New York, we called for a ceasefire. We encouraged people. Today, we specifically decided on a process, on a time frame, and we all agreed to do everything that we can to meet that. So the ISSG is engaged actively in the implementation process of this ceasefire through 2 task forces, one working on the humanitarian delivery, the other working directly on the modalities of the cessation of hostilities. And we will work on that. Sergey and I are chairing the ceasefire component. The ceasefire ultimately, not at this moment, but the objective is to achieve a durable, long-term ceasefire at some point in time. Now, that will only become possible if the parties themselves engage at the table in a genuine negotiation to implement what we have once again embraced, which is the Geneva process, the Geneva communique that calls for a transition by mutual consent with full executive authority. Now, look, we're doing everything in the power of diplomacy to try to bring an end to this conflict in a way that results in a unified, non-sectarian, minority-protecting, secular whole state. That's a complicated task. And there are many different cross-currents underneath this that make it complicated. But we're convinced that that's the only way that Syria really survives and could flourish again, and that you can make peace. Obviously, there is a difference, which has to be worked out in the context of the negotiations regarding the future of Assad. And you have to be at the table to deal with that. It doesn't do any good for me to sit here or Sergey or other people that
go on and on about what he has or hasn't done. In the end, that's got to be resolved in the context of the negotiation or through some other leverage. With respect to freezing the current situation, if you will, in this sort of rump state, I disagree completely. Yes, it is true that the bombing of the last weeks and the aggressive actions of the Assad regime, together with the forces from other places and countries that have helped them, has made a difference for Assad. There is no question about that. But that difference doesn't end the war. That difference does not mean that Assad is secure or safe for the long term. It does not mean that Syria is free from the scourge of terrorist activity by Daesh and others, al-Nusra and others. And it does not mean that the war is able to end at any time in the foreseeable future. So while, yes, there are some advantages, they are not advantages that turn this on its ear. This is still a very complicated conflict with long-term implications, with increasing levels of violence, with increasing numbers of refugees, with increasing numbers of terrorists. And it is our belief that the more successful Assad is in securing territory against the opposition, the more successful he is in creating more terrorists who threaten the region. So we have a fundamental task ahead of us, which hopefully this process can shed some light on, as to how we are going to be able to resolve the conflict of one war, which is the war against Assad, and also resolve the other war, which is the war against the terrorists, and particularly Daesh. No small undertaking, but very much front and center in all of our thinking and in the political process that we are trying to create to find a peaceful resolution. Что касается вопроса, адресованного мне, насчет разницы между прекращением огня и прекращением враждебных действий, резолюция 2254 говорит только о прекращении огня. Этот термин не очень нравится некоторым участникам международной группы поддержки Сирии. Это к теме о том, как надо выполнять то, о чем договаривались, и не пытаться каждый раз переделывать достигнутый консенсус с тем, чтобы достичь каких-то односторонних преимуществ. Мы согласились с этим, потому что четко записано, что это первый шаг на пути к прекращению огня. Джон объяснил, что разницы по большому счету не так много, но вот эта вот терминологическая игра, она из той же серии, что и заявление о существовании некого плана «Б», заявление о том, что пора готовить наземные войска. Это очень скользкая дорожка. Говорят, что это необходимо для того, чтобы ИГИЛ победить, но нет никаких сомнений, что это лишь приведет к обострению конфликта, тем более, что у многих стран, в том числе у Соединенных Штатов, проблема Асада, так называемая, по-прежнему остается в центре внимания, хотя мы четко записали в резолюции Совета Безопасности и повторили сегодня, что только сирийский народ будет решать судьбу Сирии. И процесс политический должен осуществляться на основе взаимного согласия правительства и всего спектра оппозиции. Мы говорили сегодня много об Алеппо. В наш адрес звучали обвинения, которые я не буду повторять, они звучат ежедневно. Вы упомянули о неких гуманитарных агентствах, которые, как вы сказали, каждый день
говорят, что Россия убивает гражданских лиц. Я не слышал таких заявлений от гуманитарных агентств ООН, поэтому я не могу сказать, что они врут. Но кое-кто врет. Я знаю, что уважаемые издания, по-моему, не буду сейчас, боюсь ошибиться, но уважаемое издание из Великобритании, по-моему, брало интервью у Пан Ги Муна и опубликовало это интервью с нечистоплотными извращениями того, что он сказал. Он ни разу не упоминал Россию, призывал лишь к прекращению любых действий, которые ведут к страданию гражданского населения. А интервьюер позволил себе вложить в уста генерального секретаря ООН утверждение о том, что он якобы все это адресовал России. Поэтому врут, но не гуманитарные агентства. С гуманитарными агентствами мы сотрудничаем. Они, кстати сказать, если вы с ними пообщаетесь, и если они не будут под давлением, они признают, что сотрудничество в решении гуманитарных проблем со стороны правительства гораздо более конструктивное, нежели со стороны оппозиции. Понимаете, ведь многие сейчас просто пытаются не создавать впечатление, что они находятся вне мейнстрима, который создается, к сожалению, в прессе, и стремится отвлечь внимание от того, что является главным для всех нас, а главным является не допустить того, чтобы ИГИЛ реализовала свои преступные планы, и все-таки пытаются опять все свести к смене режима. Как будто не было Ирака, как будто не было Ливии. По-прежнему кое-кто живет иллюзиями, что сменим режим в Сирии, все будет хорошо. Насчет Алеппо, Джон сказал, что его тревожит, как он выразился, последние агрессивные действия правительства. Если освобождение города, который заняли незаконные вооруженные формирования, можно квалифицировать как агрессия, наверное. Но наступать на тех, кто завоевал твою землю, необходимо. Тем более, что это делали прежде всего Джабхат ан-Нусра, а также в этом районе до сих пор западные пригороды Алеппо контролируются вместе с Джабхат ан-Нусрой, Джейш аль-Исламом и Ахрар аш-Шамом. Ликвидированный лидер Джейш аль-Ислама Алюш достаточно ясно высказывал идеологию этого движения. Я думаю, что современные средства коммуникации позволят вам найти в интернете эти высказывания. Он говорил, что нужно весь Левант очистить от нечисти, от грязи, как он сказал, имея в виду и прямо называя алавитов, которые, он, как он сказал, еще более неверные, чем евреи и христиане. И сказал, что его братьями являются бойцы Джабхат ан-Нусры, с которыми он воюет плечом к плечу против общих врагов. Вот такие ребята сейчас находятся вокруг Алеппо, по крайней мере, с западной стороны, с восточной правительственной силы при нашей помощи уже обеспечили разблокирование этого города. И по нашим данным, те, кто бежит из этого района, это боевики, которые спасаются. Ну и не забудем, что все те, кто находится вокруг Алеппо, и Джабхат ан-Нусра, и Ахрар аш-Шам, и Джейш аль-Ислам, и отдельные более умеренные группировки, все они снабжаются по одному маршруту из одной точки на территории Турции. Так что это тоже фактор нужно иметь в виду, поскольку резолюция Совета Безопасности 2254, вернее, резолюция 22, принятая до 2254, запрещает любые поставки, которые поддерживают террористические группировки. И вы, наверное, можете сделать вывод, что у нас с Джоном
не все совпадает в оценках происходящего, и различия есть. Именно поэтому, еще раз скажу, что вот для прояснения этих вопросов, как и многих других вопросов, ключевым является налаживание прямых контактов не только по процедурам избежания инцидентов, но по сотрудничеству в Сирии между военными коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты, и военными Российской Федерации, которые работают в Сирии по приглашению законного правительства. Вот, наверное, из этого мы будем исходить. Повторю, у меня нет ни малейших сомнений, что если то, о чем сегодня мы договорились, а именно о том, что такие контакты между военными и сотрудничество между военными будет налажено, практические вопросы будут решаться эффективно, потому что просто заявлять голословно вот уже 5 месяцев о том, что мы делаем что-то не то, и категорически отказываться, садиться и смотреть с картами в руках на факты, это не подход, это пропаганда. Пропаганда была популярна в советское время в нашей стране. Мы сейчас, слава богу, от этого отказались, но видим многие проявления аналогичных тенденций в средствах массовой информации в других странах. Наверное, нужно с этим заканчивать, и вместо того, чтобы друг друга показывать пальцем каждый раз, понять, наконец, что у нас есть общий враг. И все озабоченности своим имиджем накануне очередных выборов или просто в связи с какими-то внутриполитическими событиями в той или иной стране нужно отложить в сторону. И заниматься не геополитическими играми, а решением проблемы, которая стала по-настоящему экзистенциальной для человеческой цивилизации. The next question will come from Vladimir Kondratiev from NTV. Владимир Кондратьев, телекомпания НТВ Москва. У меня вопрос к российскому министру. Сергей Викторович, будет ли продолжаться и в какой мере, если будет, операция воздушно-космических сил России в случае наступления перемирия, и повлияет ли вот достигнутая договоренность на объем этой операции? И вот вы сказали о контактах при создании целевой группы, которой надлежит под председательством Соединенных Штатов и России совместно определять районы применения военных действий. Означает это действительно вот переход к более тесной координации усилий военных на территории Сирии, которая до сих пор практически не имела места, хотя Россия выражала в этом свою заинтересованность. И вопрос госсекретарю: действительно вот это такая координация, это изменение позиции Соединенных Штатов в отношении России на сирийской территории? Насчет первой части вопроса в наших документах записано, и мы сказали об этом, перемирие не будет распространяться на ИГИЛ, Джабхат ан-Нусру и другие аффилированные с ними организации, которые признаны террористическими решением Совета Безопасности ООН. Поэтому наши воздушно-космические силы будут продолжать работать против этих организаций. Насчет целевой группы, которая создается для выработки модальностей и последующего наблюдения за соблюдением условий перемирия с участием военных. Да, я думаю, что это будет помогать эффективно решать многие вопросы и снимать недоразумения и недопонимания. Мы считаем это одним из наиболее важных результатов сегодняшней встречи. Quite simply, no. There is no change in the American position. The American position has always been that we need a legitimate political process, and we need to make certain that there is a track that is dealing with the resolution of the government transition under the Geneva process, and we need, similarly, a concerted effort to destroy Daesh. The fact of the commitment now to a
cessation of hostilities, as well as the full implementation of the UN Security Council Resolution 2254, which means full access for humanitarian assistance, mandates by common sense that if you're going to do that, you've got to be able to talk about the deployment of forces, the presence of people, who can go where, how they get there, and avoid conflict and coordinate, obviously, in ways that are effective for the achievement of the UN Security Council resolution. We believe that the full measure of that will be in what happens over the course of the next week. Meeting the goals and succeeding in implementing this political process while simultaneously dealing with the problems of knowing what the various military factions and the various kinetic factions are doing on the ground so that one can be effective and safe. The final question tonight comes from Issam Ikrimawi from BBC Arabic. Mr. Kerry, you spoke about the implementation of you didn't call it ceasefire, but how much commitment have you got from Russia? Because we've seen over the last week or so, or 2 weeks, that the escalation in the air bombardment had led to the humanitarian crisis when you have about 60,000 refugees massing on the border with Turkey. So how much of a commitment has Russia given you that it will de-escalate its part in this conflict? That's the first question. The second part is about how much leverage does the United States have on some of its allies in the region in order to persuade some of these groups who are not considered terrorist organizations by the US to stop their participation in the hostilities? Well, I think really Prime Minister Lavrov ought to be answering the question about Russia's commitment to the cessation of hostilities. But I can just say that Russia said publicly at the first meeting of the ISSG in Vienna, and at the second meeting, and in New York, that Russia was prepared to implement a ceasefire. And again today. And Iran likewise said that at the first meeting of Vienna and so forth. It was not Russia or Iran who stopped a ceasefire from being adopted at the very beginning. I want to make that very, very clear. And Stefan will agree with that, and our other ISSG members know that. So Russia has articulated a willingness to do this, providing that the other players are ready to enforce the full components of Resolution 2254 and live by them. Now, that's another part of this mix. So I'm not here to vouch for anybody's word, anybody participating in this. I said a moment ago, this will be measured by what happens on the ground. This will be measured by the steps that people take in the next days. And that's the true measurement, not the words on a piece of paper tonight or this morning, early. And I think everybody would agree with that. So we need to make sure this is fully implemented, and everybody has a responsibility to help do that. All the members of the ISSG committed to try to do that, including Russia, including Iran. Now, you'll be able to measure that as well as we will in the days ahead. And you ask about leverage. It's not a matter of you know, I mean, I suppose leverage here and there makes a difference, obviously. We all know that. But everybody engaged in this wants Syria to remain whole, to be peaceful, and to try to resolve this conflict. But there are different opinions within that everybody
as to how that might happen or as to what outcome they'd like to see. And that's the challenge here. I think the United States has strong relationships within the ISSG. We have been able to come up now with 4 separate communiques in unanimous fashion with Iran, Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Qatar, Russia, China, the United States, countries with different beliefs and feelings, all coming to the same logical conclusion, though they have different ideas about how the outcome might unfold at this moment. But the best we can do is continue to work in a collegiate fashion. I don't think it's as much a matter of leverage as it is a matter of common sense about how you end this war and whether one can end this war. As I've said previously, it is my belief and the belief of the majority of the members of this group that there will not be peace in Syria if Assad is determined to stay there and lead the country. That's our belief. Other people have a different point of view. But we don't believe you can make peace because we don't think that certain countries and certain players involved in this will stop fighting until there is a legitimate transition, which is what was decided in 2012. It's now 2016. In 2012, the UN and the countries that came together adopted the fundamental framework of what we're trying to do, which is a transition which allows the people of Syria to decide the future without coercion, without with full participation, and that's what has been adopted in this process. So if everybody honors this process, hopefully there can be a transformation. If they don't, there will be continued war. You want to speak to? Поскольку Джон сказал, что на первый вопрос было бы правильно мне ответить, я подтвержу то, что мы уже вам сообщили, и вы можете прочесть это в документе, который сегодня был принят, а именно то, что ИГИЛ, Нусра и другие структуры террористические, которые в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН, ни под какое перемирие не подпадают. Поэтому и мы, и, так я понимаю, коалиции, которые Соединенные Штаты возглавляют, будут продолжать с этими структурами бороться. Главное же перемирие, вернее, главная задача, чтобы перемирие состоялось по согласию правительства и оппозиции. Об этом прямо записано, кстати, не по моей инициативе, не по инициативе Джона, по инициативе одной делегации, о которой Джон упоминал в другом контексте. Записано, что перемирие не может начаться немедленно, оно начнется через неделю, если и правительство, и оппозиция необходимые меры проработают. Да, придется, наверное, оказывать влияние на сирийские стороны. Надеюсь, что такое влияние будет оказано всеми, и на правительство, и на различные группы оппозиции. Но террористы, повторяю, исключены. И насчет приверженности, договоренности, я бы очень хотел, чтобы эта приверженность была универсальной. Я уже говорил, что согласен с Джоном, что испытание нас на эффективность заключается в том, как выполняются принятые решения. 2012 год, Женевское коммюнике, я уже напоминал, что сразу после того, как это Женевское коммюнике было принято, мы убедили правительство Асада согласиться работать на его основе. А оппозиция сказала, что они этим не будут заниматься, что их это не устраивает. Мы принесли это Женевское коммюнике в Совет Безопасности. Наши западные партнеры отказались его одобрять. И потребовалось больше года, прежде чем Совет Безопасности в итоге его одобрил. И я не хочу выглядеть как льстец, но только с приходом Джона на позицию государственного секретаря
мы почувствовали стремление Соединенных Штатов оживить, реанимировать вот эти вот договоренности, которые тогда в 2012 году еще до Джона были заключены. Но не будем забывать, что Женевское коммюнике гласит, принципом решения политических проблем Сирии является договоренность о переходных положениях на основе взаимного согласия правительства и всего спектра оппозиции. Вот если мы говорим о приверженности, обязательствам и договоренности, нужно все это подтверждать в комплексе, а не выдергивать только одно слово, как любят делать некоторые наши партнеры. Вот переход, должен быть переход, подразумевая смену режима. А о том, что переход должен быть на основе взаимного согласия правительства и широкого спектра оппозиции, об этом предпочитают не упоминать. Считают, что возможно вот сформировать делегацию оппозиции, которая представляет лишь часть зарубежных оппонентов режима, а остальных можно сделать консультантами. Так не получится. И я уверен, что тот недвусмысленный мандат, который содержится и в Женевском коммюнике, и в резолюции 2254, будет уважаем со стороны наших ООНовских коллег, которым принадлежит центральная роль в организации политического процесса. Thank you. That concludes tonight's press conference.